Good evening, all of you. I am very happy to share this occasion because I am here staying this town 2007 by joining this college, and till now I am living in this town only. Okay. So in this manner, this college pulled me and my entire life. So I can switch my language to Telugu, then it will be easy to me. Okay. So I am a నేను ఒక రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చానండి. సో ఫస్ట్ జేఎన్టీయూలో గవర్నమెంట్ కాలేజ్, ఈ కాలేజీలో అడ్మిషన్ వస్తే ఫ్రీ, ఫీజు వేవేరు ఉంటుంది, అలాగే బర్డెన్ ఉండదు పేరెంట్స్కి అన్న ఉద్దేశంతో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఫస్ట్ అంటే మీరు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారంటే మేము చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, మాకు ఏ ఫెసిలిటీస్ లేవని మీరు అనుకుంటున్నారు. 2007లో మన క్యాంపస్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ క్యాంపస్లో ఉండేది. వాళ్ళు మనకు కొంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు, వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుని మనం మళ్ళీ ఈ క్యాంపస్కి వచ్చేసాం సెకండరీ. సో ఆ టైంలో మాకు లిమిటెడ్ ఫ్యాకల్టీ, లిమిటెడ్ ఫెసిలిటీస్, లిమిటెడ్ ల్యాబొరేటరీస్, చాలామంది సార్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వాళ్ళు మోర్ దెన్ దేర్ వాట్ నాట్ టు సే ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, ఇలా ఆల్వే మమ్మల్ని గైడ్ చేశారు, మోటివేట్ చేశారు. మాకు ఈవెన్ లో ఫెసిలిటీస్తో మేము ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో కాలేజ్ని ఒక యూనివర్సిటీ లెవెల్కి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం చూసి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం. ఓకే. సో అయితే నా జర్నీ వచ్చేసరికి సో నేను క్యాంపస్లో ఉండేటప్పుడు మాకు ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయో రావో అన్న ఒక డైలమాలో ఉండేవాళ్ళం. సో అందుకోసం మేము గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యాం. అల్లం అప్పారావు గారు జేఎన్టీయూ కాకినాడ వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన మాకు ఒక ఎష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు, అందరూ ప్లేస్ అవుతారని. మోర్ దెన్ 90% ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సే టెక్ మహీంద్రా, సెయింట్, ఎల్ఎన్టీ ఇన్ఫోటెక్ ఎట్సెట్రా. సో నాకు కూడా సెయింట్లో ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. సో కాకపోతే నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ చేద్దామన్న మోటోలో డిఫరెంట్ వాటికి నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. సో నాకు క్యాంపస్లో ఉంటుండగానే స్టీల్ ప్లాంట్ RINLలో మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ వచ్చింది. సో తరువాత పాసిల్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ చేశాను. సో తరువాత వేరియస్ గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్, అంటే 6 ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ 6కి ఒకేసారి నేను సెలెక్ట్ అయ్యానండి. అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఇరిగేషన్, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ మున్సిపల్ ఇంజనీరింగ్, and IPO Industrial Promotion Officer. So finally, with all the guidance and their humility, I motivated to enter into the teaching field. Hence I opt to this field, and now I am working as a lecturer in Government Polytechnic Srikakulam. I have worked in more than 10 years in Government Polytechnic Vizianagaram here itself. And the way the university pulled me, and ఈ ఏరియాకి అలా అలవాటు పడిపోయి ఇక్కడే ఉండాలి అనిపించింది. సో మెనీ టైమ్స్ నేను యూనివర్సిటీకి వచ్చాను, ఆలుమ్నీకి కూడా చాలాసార్లు వద్దాం అనుకున్నాను. సో ఇదే టైంలో మాకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం అలా ఉండడం అయ్యేది కాదు. ఫ్రెండ్స్ వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు, వాళ్ళ ఫొటోస్ వెబ్సైట్లో కూడా చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నేను. ఓకే. సో ఈసారి రాజేష్ సార్, అలాగే మేడం, శ్రీదేవి మ్యామ్, ఇలా దీంతో ఎలాగైనా అటెండ్ అవుదాం, అది కూడా ఈవినింగ్ పెట్టారన్న ఉద్దేశంతో నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. సో ఒకటి నా వరకు నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, సో యూనివర్సిటీలో మనకున్న సోర్సెస్ చాలా చాలా బెస్ట్ సోర్సెస్ ఏంటి అంటే నెట్వర్క్, స్టూడెంట్ నెట్వర్క్ మనం బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే అది మనల్ని మోటివేట్ చేసి, హెల్ప్ చేసి, మనల్ని ఏ స్టేజ్కైనా తీసుకెళ్తుంది. సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్క్డ్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ 8 to 9 నవరత్న కంపెనీస్ ఆఫ్ మై బ్యాచ్ ఓన్లీ. ఓకే. సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ BHEL, NTPC. సో అట్ దట్ టైమ్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్. సో మన కాలేజీలో క్యాంపస్లు ఉండవు అన్న వేలో మేము మోటివేట్ అయ్యి PSUస్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి మేము చేసాం. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, సే స్టార్టప్స్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, సే ఎండ్లెస్ ఆపర్చునిటీస్ గ్లోబల్గా ఉన్నాయి. సే కాబట్టి వాటిని మనం క్యాచప్ చేయాలి. సో దానికి ఎంట్రీ పాయింట్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ క్యాంపస్. ఒక ఐడియా చాలు మన మొత్తం మన కెరీర్ని చేంజ్ చేస్తుంది.
సో ఐడియాని మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ కమ్యూనిటీకి అలాగే సొసైటీకి యూజ్ఫుల్ వేలో మనం ఇవ్వగలిగితే సో బోత్ సొసైటీ విల్ బీ హ్యాపీ అండ్ అవర్ ఫ్యూచర్ విల్ బీ హ్యాపీ. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ ఏ రీసెర్చర్ అండ్ ఏ సైంటిస్ట్ సో ఫర్ ది development of individual and nation. Okay, thank you for this opportunity. Respected Madam Vice Chancellor, CEO Symbiosis, respected Registrar, Principal and Vice Principal, and faculty members of JNT GV students, very warm good evening to all of you. I feel very honored and humbled to be part of today's celebrations, annual day celebrations at Vizianagaram GV, the JNT GV today. So I belong to 2010-14 batch of JNT, the then JNTU Kakinada Constituent College Vizianagaram. So our experience as told by my predecessor is very challenging. We see lot of facilities, lot of infrastructure developed today, but in our days it was very challenging. We accepted challenge and moved on and then progressed in our careers. Not only me, many of my batchmates are working in reputed institutions across India, both in private and public sectors. I got selected in campus placement for Tech Mahindra in 2014, but I consciously chose to not to join, as my passion always been a public service. I was trying for public services. The intuition that this campus has acted as a catalyst to fulfill that ambition, because we used to have one very dynamic principal, sir, later who happened to be chairman of Andhra Pradesh Public Service Commission, Professor P. Uday Bhaskar Garu. Before he joining, there was only one building which is now acting as administrative block. But after coming here, there are a lot of infrastructure that has been developed. So what kind of positive impact that we can give to the society, he has proven us. So my desire to join public service has really got a pace here. So later I got selected into 3-4 institutions, but I joined NABARD, which is known as National Bank for Agriculture and Rural Development. I came to Vizianagaram as Assistant General Manager in 2022. Since then I have been to here the campus 2-3 times, and I always feel happy to come back whenever the time and opportunity comes. Today I am here. So my only request to all my young friends is to take whatever thing coming to you as a challenge and try to dominate the challenge and prove yourself. So today's world is more open, more connected. The things are not just limited, just engineers working climb. There are different fields that are calling up. Try to be flexible, try to challenge yourself and then prove yourself. I thank Madam Sridevi Garu for inviting me over here, and thank all the administrative authorities, especially my department, Madam Dr. Padmaja Madam, Dr. Akila Madam here, who are very... I request VC Madam to felicitate our alumni.
చూసుకుంటున్నారు చెప్పండి. No one can say. Call upon Charani of EC department. She had pursued MTech over here in JNTUGV and presently she is pursuing PhD in Andhra University. Good evening, one and all. This is Sharni. I completed my BTech in 2016. Later, I have 5 years of delay to join in MTech. I struggled very much because of that's duration. 5 years of duration is not a small of years. So I joined here as a low degraded student, but now I am pursuing PhD in AU Andhra University. I worked in image processing. In the image processing, I worked as a face recognition under the guidance of Dr. B. Nalini ma'am. She guided me more very much, and not only she only, but Gurnath sir, Murthy sir, Appal Naidu sir, mainly Hema ma'am. తను బుక్స్ ఇచ్చి మేడం చదివించేవారు. సో నాకు అది పీజీ ఆర్సెట్కి చాలా హెల్ప్ అయింది. సో నాకు ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇన్ ద సేమ్ టైం మేడం కూడా ఫాస్ట్గా, నల్లి మేడం ఫాస్ట్గా రిలీవ్ చేయడం వల్ల ఇన్ టైంలో నేను ఆర్సెట్కి ఎలిజిబుల్ అయ్యాను. సో ఇక్కడ డాక్టర్ పి శ్రీదేవి మేడం అండర్ గైడెన్స్లో నేను ఏయులో వర్క్ చేస్తున్నాను. అక్కడే గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా చేస్తున్నాను. ప్లస్ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్లో ఇస్రో ఎన్ఆర్సీలో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎలిజిబుల్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇస్రో ఎన్ఆర్సీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎయిర్పోర్ట్ తీసింది కొద్దిగా ఫాస్ట్. It is very proud to say that across the world, I request all the dignitaries and on the dais to felicitate our distinguished guest Naresh Garu, CEO Symbiosis. Thank you, sir, for accepting. Thank you, ma'am. Now I request. Thank you, sir. Now I request all the dignitaries to felicitate. Vice Principal to announce the academic awards. Sir, please. With respect of and permission of distinguished dignitaries on the dais and off the dais, now we have reached the main important event of this annual day. We celebrate the exceptional achievements of our academic toppers. Your dedication and determination inspire your peers and bring pride to this JNTU GV CEV.
Let this milestone be a stepping stone to greater success as you continue to strive for excellence and make meaningful contribution to the world. Congratulations to our shining stars. Before going to announce academic toppers as well as best outgoing students, please remember this quote quoted by the Albert Einstein: strive not to be a success, but rather to be of value. తెలుగులో చెప్తాను, విజయవంతమైన వ్యక్తిగా మారడానికి కాదు, విలువైన వ్యక్తిగా మారడానికి ప్రయత్నించండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యుబుల్ కొటేషన్ ఇన్ యువర్ మైండ్. Here 2024 and 25 from program wise, BTech program wise. Now I would like to call on to the dais Neelapu Geeta from Civil Department, first BTech academic topper for the academics year. Come on to the dais to receive our academic topper award. అడ్చో అన్నట్టు మళ్ళా మొదలవుతారు. I would like to call G. Gautami from EEE Department for first BTech academic topper. హలో Next, Prem Sai from Mechanical Department. ఎవరండి? Prem Sai from Mechanical Department. ఒక్క డాడీ Or Nagalakshmi Priya from ECE Department. Next, CH Sai Rupini from Information Technology Department. చూడడం లేదు ఫోటో. Now I would like to next Pilla Lavanya from EEE Department. Next, P. Manideep from Mechanical Engineering. Once again, I would like to call Pilla Lavanya from EEE Department. Next, G. Kusma Priya from ECE Department. J. Premasagar from CSC Department.
Next, Munuru Meghana from Metallurgical Department. Now I would like to announce academic toppers from 3rd BTech for the same academic year, that is 2024 and 25. From Civil Department, G. Wahini. G. Wahini, please. Jacob Tata, Mechanical Engineering. Next, G. Manasa from ECE Department. S. Neha from CSE Department. Next, G. Ishwarama from IT Department. Next, Achanta Aparna Devi from Metallurgical Department. Now I am going to announce best. From EEE Department, E. Purna. From Mechanical Engineering Department, A. Siva Krishna. First of all, thank you for this college and
కరెక్ట్గా చదవడానికి అయితే మొత్తం మా ప్రొఫెసర్స్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, ఎందుకంటే చాలా బాగా చెప్పారు. సో రివిజన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ లేకుండా ఓన్లీ వన్ టైంలోనే అర్థమయ్యేలాగా థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఎందుకంటే మా ప్రొఫెసర్స్ చాలా మోటివేట్ చేశారు అండ్ దానివల్లే చాలా వేరియస్ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. సో అందుకనే అబౌట్ మై పేరెంట్స్ అది Now I would like నా ఇన్స్పిరేషన్ అయితే మా ఫాదరే. థ్యాంక్ యూ డాడీ అండ్ మా మదర్ కూడా. next. Next, Naga Sivakumar from Mechanical Engineering. Next, Bhupati Soumya from ECE department. Next, Janalgatla Prem Sagar from CSE department. Next, Rawat Bhagyashree from IT department. Rapaka Uday Kumar from Metallurgical department. Next, I would like to announce academic toppers from second BTech for the academic year 2023 and 24. Again, Gedal Vahini from Civil. Next, Allu Jayasree from EEE department. P. Lakshmi Chand from Mechanical Engineering. Rangoli Charishma from ECE department. S. Neha from CSE.
Jayashree from IT department. Next, Ajant Aparna Devi from Metallurgy. Now I would like to announce academic topper 2023-24 from Civil Department J. Sai Sri Pravalika. On behalf of our parents will receive the award. S. Saudanya from AAA department. Muhammad Nur Basha. And Madhulata from ECE department. V. Jayashree from CSE. G. Alusha from IT. Next, Akesh Kumar Metallurgy. లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చిన వాళ్ళు చూసుకోలేదు ఏంటండి ఈ అబ్బాయి కరెక్ట్ నుంచి ఉన్నాడండి అందరికన్నా. Next, I am going to announce best student from Civil Department is going to receive the award. Next, J. Lavanya from AAA department. On behalf of her parents are going to receive the award. Next, now I would like to invite the father of Hrutik Bhikshu from ECE department. Now I would like to invite father of Akesh Kumar from Metallurgy department will receive the award.
I would like to call MKV Jayant from CSC department to receive his award. Jayant. సార్ రావడం తెలుసు సార్ రాలో ఒక బ్రిడ్జ్ దగ్గర షూట్ Next, VS Y Bhattu. లైన్ బాక్స్ స్టూడియో సార్ లైన్ బాక్స్ స్టూడియో సార్ లైన్ బాక్స్ స్టూడియో సార్ 7,000 ఎన్ని అవర్స్ సార్ హాఫ్ డే 1,000 రూపీస్ సార్ ఫుల్ డే సార్ Next, CE department for the academic year 2022 and 23. హాఫ్ డే 1,000 రూపాయలు సార్ హాఫ్ డే 1,000 రూపాయలు ఉందట Now, I am going to announce from the College of JNDGV, Jayant from CSC department for the academic year 2023-24. K. Lakshmi Sri Deepti from AAA department. I would like to call parent father of A. Sivakrishna from mechanical engineering. Next, D. Mamata Sri, ECA department. Mamata Sri. Next, M. Mary Jennifer ENC from CSC department. Next, I would like to call Surya Bhavana from IT department. Next, Rabaka Sudha Kumari from Metallurgy department. Now I am going to announce academic toppers from second BTech for the academic year 2022-23 from Civil Department A. Hinduja. A. Hinduja. Next, N. Leela Gayatri from AAA department. Leela Gayatri from AAA department. On behalf of Leela Gayatri, her friend is going to receive this award. Next, Mohammad Noor Basha Mobeen from Mechanical Engineering. And Madhulata from ACA department.
our parents will receive the award. V. Jayashree from CSC department. Venkat Ashwant Bhattu from IT department. His friend is going to receive this award. Next, Varanasi Shravani from Metallurgy department. Varanasi Shravani. Our friend is going to receive the award on behalf of Shravani. Now I would like to announce academic toppers from 3rd BTech for the same academic year, that is 2022-23. Abhinaya. Next, Shamla Rao from EEE. Now I would like to invite parents of Karim Murli from Mechanical Engineering. U. Karnakar from ECE department. Karnakar from ECE department. Going to receive that award. V. Jayachandra Reddy, CAC department. Jayachandra Reddy. Bhaivi Durga Chandrasekhar from IT department. His friend is going to receive that award. Now I would like to invite Jashwanti parents to receive award. I would like to invite his parents to receive this award. Kalyan Kumar from ECE department. Kalyan Kumar from ECE department. Next, I would like to invite Hemant Kumar friend from IT department receive the I would like to invite
Now I would like to invite parents of Jashwanti from Metallurgy Department to receive Best Outgoing Award. Now I would like to announce Best Outgoing. Me. Our friend is going to receive this academic topper award. Next, M. Blessy from CSC department. Next, A. Hemalata from IT department for the specialization of data science. Technology department for the specialization of material science and technology. On behalf of Usha Kiran, his friend is going to receive this award. Next, I would like to announce Best Outgoing Student receive this award. Student from the IT department for the specialization data science, Hemalata, and she is also best outgoing student for the MTech program, JND GVCEV from the department IT, specialization of data science. To receive best academic topper for first year MCA. For second year MCA, I would like to invite J. Rajesh. Now I would like to announce MTech program for the academic year 2023-24 from the specialization of signal systems and processing from ECE department, P. Charani. D. Chenchu Pradeep from IT department for the specialization of data science.
Now I would like to announce academic topper from MCA program for the same academic year, that is 2023-24, M. Ramya from IT. Now I would like to call again Ramya for the academic topper from second year MCA for the same academic year, that is 2023-24. Now I would like to announce best academic toppers for the PG program, that is first MTech for the academic year 2022-23 from EEE department, T. Prudviraj for the specialization ADPS. Next award goes to Pawan Kumar from Mechanical Engineering for the specialization Thermal Engineering. His friend is going to receive this award. Next, I would like to invite parents of D. Sailaja, ECE department, SSP. Next, Sonia from IT department for the specialization data science. Her friend is going to receive this award. Next, TV Surendra from Metallurgy department for the specialization MST. Specialization ADPS. And he is also best outgoing student from JNTU CEV College. Invite her parents to please come on to the dais. I would like also invite her parents, please join in this occasion. M. Pranay from 4th BTech CSE, M. Deepshita Sai from 3rd BTech IT, G. Deepti from 3rd BTech CSE, Shoik Nasreen from 2nd BTech CSE,
C.H. Prasanna Lakshmi, third BTech CSE, P. Bhargavi Srijana from second BTech CSE. But before we conclude, let us express our gratitude. Now I invite Dr. C.H. Bindumadri Madam, HOD IT Department and Hostel in charge of Officer in charge of Hostels, to propose vote of thanks. Honorable Vice Chancellor Professor D. Rajalakshmi Garu, distinguished guests Sri O. Naresh Kumar Garu, CEO Symbiosis Technologies, our guest of honor Professor G. Jayasuma Garu, Registrar JNTUGV, our beloved Principal Professor R. Rajesh Rao Garu, Vice Principal Dr. G.J. Nagaraj Garu, esteemed faculty, dear students, invited guests, parents, everyone present here. A very good evening to you all. It is my proud privilege to stand before you on this evening to express our collective gratitude on behalf of JNTUGV College of Engineering, Vijayanagaram Autonomous, as we come to the close of truly memorable Annual Day celebrations 2025. Let me begin by expressing our deepest admiration and gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor D. Rajalakshmi Madam. Ma'am, your visionary leadership, unwavering commitment to academic excellence, and inclusive approach to the governance have been a beacon in inspiration for all of us. Under your dynamic guidance, the university is reaching new heights, fostering innovations, empowering guidance. The university is reaching new heights for fostering innovations, empowering faculty, and nurturing talents in every corner of the campus. Your presence here today is not just a traditional, it is the symbolic of the personal attention and encouragement you provide every initiative, big or small. We truly blessed to have you here at the helm. Thank you, ma'am. We are especially honored by the presence of our distinguished guest, Sri O. Naresh Kumar Garu, CEO of Symbiosis Technologies. Sir, your journey as a visionary, entrepreneur, and social architect has always inspired the youth and professionals alike. Your address today was not just a motivational, it was a masterclass how commitment to purpose can transform communities. We are grateful to you your time and deeply honored to have you here today, sir. Thank you, sir. And it is also our proud privilege to thank our guest of honor, Professor G. Jayasuma Madam, Registrar of JNTUGV. Madam, your unwavering support in academia and administrative advancements, your meticulous approach, and your ability to bring people together, grace and clarity make you pillar of strength of this university. Your presence today and constant encouragement are deeply appreciated. Thank you, Madam. With the deepest respect and administration, we thank our beloved principal, Professor R. Rajesh Rao Garu. Sir, your leadership has been guiding force behind every success of our college. Your unwavering dedication to academic integrity, innovation, and student-centric development reflects in every aspect of this institution progress. Your humility, accessibility, and steadfast vision make you not only a leader, but the mentor and a role model for all of us. We are grateful for your continued guidance and support. Thank you, sir. And we also extend our warm appreciation to our Vice Principal, Dr. D.J. Nagaraj Garu. Sir, your proactive support, calm problem solving, and silent efficiency in managing both academic and administrative responsibilities have made a significant difference in seamless functioning of this institution. We deeply value your constant presence and contributions. Thank you, sir. At this moment, I like to extend a very special thanks to the entire administration team of JNTUGV, CEV, your support, coordination, and tireless efforts behind this scene, right from the infrastructure to the logistics, technical arrangements to the stage management, have been instrumental making today's event as a seamless and a grand. Without your wholehearted backing, none of this have been possible. Now, I take this moment to congratulate all of our students who have received academic awards today. Your hard work, commitment, pursuit of excellence has been recognized by celebrating this evening. You make all of us proud. Let this recognition be just a beginning of your future, filled with even greater achievements.
We hope your success become an inspiration for all your peers. A warm appreciation goes to the coordinators and the organizing team who has tirelessly planning and coordinating throughout this event of our life. To all the dignitaries, faculty members, non-teaching staff and the students, thank you for your wonderful participation, enthusiasm and efforts in making this day a grand success. Last but not least, a heartfelt thanks to our wonderful audience. Your presence and encouragement has added an energy to excitement into this evening. As we close this beautiful chapter, let's carry forward the spirit of excellence, unity and progress today has been celebrated. Thank you one and all. Jai Hind. ఎన్ని షీట్స్ ఆల్బమ్ కావాలి ఎన్ని స్టిల్స్ ఉంటాయి సార్ 50 to 60 సార్ విజయనగరం నుంచి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి పెద్ద ఆయన శ్రీ షేక్ గౌస్ బాషా గారు మన ముందున్నారు.